Good evening, everyone. I'm Mushfiq Hassan, one of the advisors working for Education USA. আজকে আমরা এডভাইবের সাথে 5 সিরিজের শোটা স্টার্ট করছি, যেখানে আপনারা ইউএস অ্যাডমিশন এবং অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং অনেক কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারবেন। ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি আগামী 5 দিনের অলমোস্ট এভরিডে ইউ উইল বি ওয়াচিং মি, ইউ উইল বি লিসনিং টু মি, সো আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইটস এ গুড নিউজ ফর ইউ অর নট। But the fact is, আমি একাই এখানে কথা বলবো না। I have tried to bring current US students, university rep, and also another advisor from Indonesia. She will be joining us another day. So I'm very thankful to Advibe for arranging and planning this whole series. And they sent me a proposal, they sent me the ideas, and I was more than happy to collaborate. It is our first collaboration, so hopefully it will go fine. আমরা এই সিরিজগুলো প্রত্যেকটা এপিসোড একটু লেট করে স্টার্ট করেছি, সো দ্যাট আপনাদের যেসব কাজ আছে আপনারা সব একদিকে করে তারপরে আপনি আমাদের সেশনগুলো জয়েন করতে পারেন। I always love when students are interacting, conversation করছে, question করছে. In that way, the sessions are more joyful, more wonderful, more interactive, right? So I'll be hoping যে আপনারাও তাই করবেন। আশা করি যে পুরোটা সেশনের পর আপনারা অনেক কিছু জানবেন, অনেক কিছু শিখবেন, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপনারা যত কোশ্চেন করবে আমরাও কিন্তু শিখতে পারবো, আমাদের রিসার্চ করার আর্জটা বাড়বে, আরো কিছু জানার জন্য আর্জ বাড়বে, রাইট? So before we start our session, we have a wonderful video made by eVibe about EdVibe, about what they do and what's their function, what's their operation. So let's see that video. Alright, so that was a cool video, right? এবং আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে অনেক কিছু ছিল ভিডিওটায়, কিন্তু সবচেয়ে যে লাস্ট কথা ছিল যে we are here for your holistic development. This holistic is common to US application, right? Because US schools, they also approach with holistic approach. So we'll be talking about this holistic approach, about the application requirement and how the universities deal with those. All right. So without further delay, it's already been 4 minutes. Let's start our session. I'll be doing a PowerPoint presentation. I'll try to wrap up the PowerPoint soon, so that if you have question, please shoot your question. Even during the PowerPoint, if you have question, just type it and just drop it. Otherwise, you might forget it later. So let us start our session, all right? All right. So that's our first slide. So we always start our session. With few numbers because they give you a good idea, right? They give you a good idea about what's happening in the world. So I'm gonna do the same thing. In the US at this moment, there are more than 10,95,000 international students, and it's been a 0.05% increase than the previous year. It's the statistics of 2018-19 Open Door Fastback. So if you see that there are so many countries who are hosting international students, and US has been maintaining a positive record for almost the last decade, right? So it's very important that you see the growth rate, you saw that trend, so that you have an idea that how friendly is that country for you as an international student.
So if we see the Bangladeshi number, that's more relevant to us. At this moment, there are more than 8,200 students, Bangladeshi students, studying in the United States. It's been a 10% increase. So it's amazing that we have a wonderful growth rate. And last year, it was an achievement for us that we reached in the top 25 countries from where students are going to the United States. এটা কেন অনেক সিগনিফিক্যান্ট কারণ বাংলাদেশ থেকে যেসব স্টুডেন্টরা ইউএসএ তে যায় তারা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যায়, তারা কিন্তু ইউএস গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সাপোর্ট পাচ্ছে না, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকেও কোনো সাপোর্ট পাচ্ছে না। অল দে আর ডুইং, দে আর ওয়ার্কিং হার্ড, দে আর ইউজিং দেয়ার মেরিট, they are doing all sort of preparation, and they are getting financial aid, scholarship from US institution, right? So I would say it's totally an effort from the student, totally an effort from students like you, jara inshallah, hopefully in near future you'll be in the United States and you'll be adding up in this number, right? Okay, so so many countries are being considered by the Bangladeshi students these days. US is one of the countries in top 5 list. Uh, but beside that, there are so many countries, right? There are China, there are India, there are Malaysia, there is UK, there is Germany, right? Australia, but even then, U.S.A is there, right? And U.S.A is one of the top 5 countries. So why? We have asked our students who are currently studying, who have come back, and these were the main 5 reasons that why they have chosen USA than other countries. The first thing comes is quality. I think it's not only about your choosing your higher study destination. It's about everything that when you're considering something, uh, uh, when you're considering something, it should be the high Tanvir. It should be the quality which you will be considering first, right? And if you just, I know that we do not usually suggest to see ranking, even though if you just Google top 20 institution around the world in last few years, you'll see US is dominating the list with 15, 16, 17, 18, 19 institution every year out of 20 institution from all over the world, right? So quality speaks itself. Next is options and choices. These are main important reasons actually. For undergrad student, it's a blessing that US has so many choices, so many options. Uh, it's a very common trend, and it's a very interesting trend that students goes there thinking, doing a major, they will do a major, and then they go there, and after 2 years, they end up choosing a simply different major because ওখানে যেয়ে তারা অন্য কিছু একটা প্যাশনেট ফিল করে, অন্য কোনো সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট ফিল করে, and it's so common that যেটা নিয়ে চিন্তা করে গেছে সেটা থেকে একবারে সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট মেজর নিয়ে কাজ করছে। আমি ইউএসএ তে গেছি কয়েকবার, আমি একটা কলেজে এমনও দেখেছি যে একটা স্টুডেন্ট, he wanted to create his own major and the institution had resources and they helped the students to create his own major. So that sort of flexibility, options, and choices you have when you are studying in the United States, right? Uh, the other reason is internationalization. This is perhaps one of my favorite reason. US is known as the country of diversity. There are so many people from all over the world, and it's a place for diversified people, right? So imagine where you are sitting in a classroom where you have friends from all over the world. You have friends from Saudi Arabia, you have friends from Kenya, you have friends from India, Sri Lanka, South Africa, and by the time you are getting your academic knowledge, you're also getting to know so many cultures. You're getting to know so many countries, their language, their food habit, everything, right? So they are becoming your friends, and it's a lifetime of experience you're gathering. The fourth reason is research. Even though you might say that this reason is more relevant to masters and PhD study, but trust me, so many students these days, undergrad students like you guys, especially who are studying in STEM field. STEM field is science, technology, engineering, and mathematics.
they are preferring to do some sort of research in undergrad, and the university is absolutely happy about it. The institutions are happy to support the students to do some additional research during their undergrad student, right? And last but not least is career prospect. I believe we all study to have a secure life, secure career. There will be very few people here who will be here who wants to study just sake of study, just sake of learning something. I'm not one of those people. So I'm sure there are so many people with me, but respect for the people who wants to learn, who wants to study for learning. There is no reason to feel down about it. So, I mean, if you have an American degree, if you have a North American degree, there is no reason you'll be looking back into your career. You'll be going up and up. There are so many opportunities nowadays in Bangladesh, private universities, public universities, NGOs, development sectors, private banks. They all appreciate an US degree. They all appreciate a degree where you have really learned something on hand. That you can use in this job sector, that you can use that knowledge, right? So that's how your career prospects will be if you have an US degree, right? Okay, so I'm an Education US advisor. This is my 7th year as an advisor. So as you can see, this is my hobby. This is my passion, to talk to students, help students to achieve their dreams. This is a job where you can see directly your result, right? I have so many students in these 7 years who started the journey with me. Later in this show, there will be 2 students coming, and they both were Education USA students. And I saw how they were preparing their SAT preparation. I saw how they were doing their application, and they got the visa, and they went there, and how they have grown as a human being from students, from an Bangladeshi student to you. So it's a wonderful journey, and that's the best part of being an Education USA advisor, that you can be a part of a student's dream. Besides that, we are also part of US Department of State, and in Bangladesh, we are directly a part of US Embassy Dhaka, right? So all the information what you're looking to get from Education USA are the most authentic about US higher study, right? Uh, we are actually a global network. Education USA is a global network where you can uh, there are centers in 400 centers in more than 170 countries, and all of us advisors, thousands of advisors, we are working with one mission, that is to help students like you who are interested to study in the US. We try to provide you with accurate, current, and comprehensive information. We offer resources, guidance, and advice on how to find the best fit university, right? As you can see, this best fit is within the inverted comma, means it is an important word. Actually, it is. I know many of you already know about the whole process. Many of you starting to know. Many of you, maybe this is your first time listening to me and learning about the whole thing. And for all of those people, best fit is one of the most important word in the earlier period of your research, university research, or the whole US admission cycle, all right? Why it's important? Because if you get wrong in this part, your whole university admission will be interrupted, disrupted, all right? So that's why it's important that you know what is this best fit. So best fit is knowing your priorities and matching with with matching those with your institution. It's very simple, right? So knowing your priorities, what can be your priorities? Priorities are knowing that how much budget your family have, right? Priority can be your aunt lives in California and you want to go near to that institution uh, in and live in the area so that you can share the living cost. Priority can be going to a certain institution because you know that their athletic department is so good. Priority is that knowing that that community college has a cost structure which will be appropriate for your cost planning, right? It can be field of study, it can be sports scholarship, it can be uh, studying with a certain professor. All of this can be your priorities, and the more priorities you know about yourself,
it is going to helpful for you to find out your best fit, because there are more than 4,200 accredited institution in the US. When I say institution, means college and university, right? So as you can imagine that যদি আপনাকে বলা হয় এই 4,000 ইনস্টিটিউশন থেকে আপনি খুঁজে বার করেন আপনার, you'll leave that process today, right? যে না, আমি এই প্রসেসে যাব না, এই প্রসেসে আমি কমিট করব না। ইটস ইম্পসিবল টু ফাইন্ড আউট মাই 5 to 10 ইনস্টিটিউশন যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করব আউট অফ দিস sea of 4,000 institutions. And that's where Education USA plays the role. That's where we try to help you, right? That's why we tell you from the very beginning that know your priorities, so that by the time you can select your university, and in this process we can help you to do so, right? And we'll be doing it during the whole process. So this is the model 5 steps of your study. Like I said, আমাদের 400 centers আছে, thousands of advisors আছে, and all of us we follow these 5 steps, right? Research your option. You've already started doing your research, and that's why you are listening to me here. Next is finance your study. So you see how important is figuring out how you financing your study. It's not like you are going to Sylhet or Chittagong from Dhaka and you're keeping it as a surprise. You're planning that if I get admission in Chuet or if I get admission in Racha University, then only I share with my parents. And you get admission in a wonderful subject and you give to them surprise, and they're happy to let you go to these cities. It's absolutely nothing like that, right? From the very beginning, they have to know your planning and they have to be a part of this plan. Trust me, if they are not with you in this whole process, in this whole journey, it's going to be so difficult for you to endure it. It's going to be so difficult for you to go through it. And that's why from the very beginning, you need to talk to them. How much you can give me every year, কি প্রপার্টি রাখছে আমার জন্য বলো, কত টাকা তোমার ব্যাংকে আছে, all of these things you have to know so that you can know, because in the US there are so many different structures of uh, cost. Community college আছে, তারপরে পাবলিক ইনস্টিটিউশন আছে, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন আছে, and all of those institution, all of those colleges, universities have different cost structure, and you have to know your budget to fit into these categories. All right, after this we assume that you have done your research, you have learned how to finance your study, and then it comes for the application thing. And then by the time you know what is your requirement, you have fulfill the requirement and you have completed your application. And after that, you have got your admission, you have got your I-20, which is the admission confirmation, and then you'll be applying for visa. And then finger crossed, if you get the visa, touch wood, if you get the visa, you'll be coming to pre-departure orientation. So these are the 5 steps. Even though they are I talked within few minutes about this, it usually I'm talking about a year long or even more than that process. All right, so these are the 5 steps. So for Bangladesh, we have customized it a bit. We have taken first 3 ones, that is research your option, finance your study, and complete your application, and we have broken down those 3 points in these 5 steps, right? আজকে যেমন আপনারা যেটা করছেন এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ, অ্যাক্টিভিটি এ, যেখানে আমরা প্রায়োরিটিস গুলো নিয়ে আলাপ করি, রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে আলাপ করি। এরপরে অ্যাক্টিভিটি বি, যেটা হলো রিসার্চ এন্ড ন্যারো ইওর চয়েসেস। আমাদের এডুকেশন ইউএসএ তে এখন ভার্চুয়াল সেশন যেগুলো হয়, প্রত্যেক মাসে 2টা করে অ্যাক্টিভিটি বি হয়। যদি আপনি আমাদের ফেসবুক পেজ এডুকেশন ইউএসএ বাংলাদেশের ইভেন্ট সেকশনে যান, ওখানে গিয়ে দেখবেন যে অ্যাক্টিভিটি বি আছে, ওটা জয়েন করলে ইউ উইল নো যে what are the criterions you have to look for your university cert, and also what are the sources, what are the database, what are the links to initiate your study. Then activity C is one-to-one advising session. When centers are open, you can come and join, you can come and meet us. We have advising centers in American Center, in Dhanmondi MK Center. Now that it's all virtual, you can always throw me an email
and say that, Bhai, I want to talk to you. I'll happily give you my phone number if it's related to your US application or admission. And then we can talk about your problem. You can send your personal statement, you can send me your essay, and I can give you a feedback. So I'm here to help you, right? In this virtual time. Activity D is prepare for standardized tests. I'll be talking about standardized tests later in the next few slides. Uh, so in Bangladesh, or maybe in many countries, what happens, that's actually your first step. You actually start your whole process by starting preparing for standardized test. আপনি হয়তো IELTS এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন, হয়তো ACT প্রিপারেশন নিচ্ছেন, হয়তো TOEFL এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন. That's your first step and it's absolutely perfect, absolutely fine. Last activity is knowing your application requirement. You can always come to the advisor, go through your, we can go through your documents, your essay, your application if you have any problem, and then you are ready to go for the application. All right? Okay. So this is the most important slide in this whole PowerPoint. What makes a good application, or what will help you to get scholarship, or what is the way you can target the competitive colleges? All of these things are in this slide. Answers are in this slide. All right. So we say it 8 steps or 8 elements of the whole application. So the first thing is application means when to apply. Please try to remember that when I am talking about any of these points, it's not meant for this year. This has been a disaster year, right? This has been a special year in a wrong way, and nothing is normal in this year. So please do not consider when I'm saying anything that it has to be matched with this year particularly. All right, I'm talking about if you're applying for fall 2021, even ওটাও যদি হয়তো কিছুটা irregularities থাকবে বা তারপরে অ্যাপ্লাই করবে, ঠিক আছে? So usually there are two admission cycle in the US application system, that is fall and spring. Fall usually starts around mid-August to September, and that's their first session, and that's why they take so many students, so many international students in this session. Their acceptance rate is higher, and the financial aid or scholarship which they offer is also higher in this fall session, right? স্কলারশিপের ব্যাপারে একটু বলে নেই, যেটা হয়, আই উইল বি ব্রেকিং সো মেনি হার্টস হিয়ার, আই নো দ্যাট ইউএস এডুকেশন সিস্টেমে যেটা হয়, আন্ডারগ্র্যাড লেভেলে সবচেয়ে কম স্কলারশিপ, তারপরে হলো মাস্টার্স লেভেলে, তারপরে পিএইচডি তে। তারপরেও কিন্তু আমাদের যে 8249 স্টুডেন্ট যাচ্ছে, এটার মধ্যে কিন্তু ভালো একটা নাম্বার আছে আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট, এবং এদের মধ্যে সবাই কিন্তু নিজের খরচে পড়তে চায় তা না। এদের অনেকেই কিন্তু ফান্ডিং স্কলারশিপ ম্যানেজ করে যায়। কিভাবে যাবেন সেটাই এই স্লাইডে আছে। অলরাইট, সো ধরেন আপনি ফল 2021 এ অ্যাপ্লাই করবেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে এই বছরের অক্টোবর নভেম্বর থেকে। There are few ways that you'll be applying. There are few ways to apply in an institution, যেমন early decision, common app, coalition, আমি এটা নিয়ে পরে বলবো। Early decision is usually the very fast way to apply in an institution. You choose one institution, you apply, they go through your application, and then they give you a feedback very soon. That's early decision. Other than that, common application and other application system, they are usually much later period, right? সেটা আপনার অক্টোবরে হতে পারে, নভেম্বরে হতে পারে, ডিসেম্বরে হতে পারে, জানুয়ারিতে হতে পারে, ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে। So as you can see, if you're planning to join 2021 fall, যেটা 21 এর অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বরে আপনি ক্লাস স্টার্ট করবেন, সেটার জন্য কিন্তু আপনার এই বছরের লাস্টেই আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন, অল দ্য রিকোয়ারমেন্টস আপনাকে রেডি রাখতে হবে, ঠিক আছে? সো যদি এমন হয় যে বাই দ্যাট টাইম স্যাট, এইসিটি এগুলো স্টার্ট হচ্ছে না, আপনাকে অল্টারনেটিভ চিন্তা করতে হবে যে ইউনিভার্সিটিটা অন্য কি চাচ্ছে। যদি সেন্টার্স ওপেন হয়ে যায় তাহলে ইটস ফাইন, ঠিক আছে? এরপর পয়েন্ট যেটা হলো যে স্প্রিং সেশন। স্প্রিং ইউজুয়ালি স্টার্ট হয় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে, আর স্প্রিং এর ডেডলাইন হলো জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর, এখন যেটা যাচ্ছে। It's almost impossible to join for the spring session, so let's not think about that. But as an international student, you'll always be targeting the fall session, কারণ ফলের acceptance rate ও ভালো,
তারপরে আপনার স্কলারশিপ রেটও ভালো। কিন্তু স্প্রিং 2022 যেটা হলো ফল 2021 এর পরের সেশনটাই, এটার সিনারিও কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হতে পারে। এমন হতেই পারে যে নেক্সট ফলও এফেক্টেড বিকজ অফ দিস ইয়ার, বিকজ অফ দিস কোভিড, নোবডি নোজ হাউ লং ইট উইল স্টে, এন্ড এমন হতেই পারে যে এটা এখনো আপনার ফল 2021 এর উপরে এটা একটা এফেক্ট ফেলবে। তখন কিন্তু স্প্রিং 2022 উইল বি ইন ডিমান্ড, রাইট? আই হোপ ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট। সো তখন কিন্তু আপনারা ওইটার জন্য ট্রাই করতে পারেন, ঠিক আছে? নেক্সট হলো ট্রান্সক্রিপ্ট অর একাডেমিক রেকর্ড, যেটা হলো যে আপনারা যদি ইউএসএ তে ব্যাচেলার্স জয়েন করতে চান বা কমিউনিটি কলেজের অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি জয়েন করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু 12 ইয়ার্স অফ স্টাডি কমপ্লিট করতে হবে। যারা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছি আমরা, তাদেরকে এইচএসসি কমপ্লিট করতে হবে। যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছি আমরা, তাদেরকে এ লেভেল কমপ্লিট করতে হবে। ইভেন দো 11 এর ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়েও আপনি এইচএসসি হয়ে 11 এর ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আবার এএস এর রেজাল্ট দিয়েও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, ঠিক আছে? ইভেন দো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইনস্টিটিউশন. So obviously they look for a, particular CGPA, particular grade points, and this is where I give you a very important message যে ইউএসএ তে কিন্তু অনেক টাইপের ইনস্টিটিউশন আছে, অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন আছে, এবং not all those institution are মেনটেনিং দ্য সেম রুলস এন্ড রেগুলেশন, ঠিক আছে? এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। সো এমন হতে পারে যে আপনি 5টা ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই করবেন, তাদের কেউ সিজিপিএ চাচ্ছে হলো 4.5 আউট অফ 5, কেউ 4 চাচ্ছে, কেউ 4.2 চাচ্ছে। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইনস্টিটিউশন ইউ আর অ্যাপ্লাইং, এন্ড দ্যাটস ওয়াই the research what best fit what I have been telling you earlier, it's so important, so that you already know your list, you already know your requirements, ঠিক আছে? থার্ড পয়েন্ট হলো TOEFL, IELTS, PT, DET and scores. দুই টাইপের স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট আছে, একটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট আর একটা হলো অ্যাপটিটিউড টেস্ট, ঠিক আছে? সো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের মধ্যে এই যে TOEFL, IELTS, PT, DET স্কোর আসবে। আমরা যারা বাংলাদেশের স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে যাব, তাদের বেশিরভাগকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিতে হবে। যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট এবং যারা ক্যামব্রিজ বা এডেক্সেল পড়াশোনা করেন, অনেক সময় অনেক ইনস্টিটিউশন আপনার স্যাট স্কোর যদি ভালো থাকে এবং যদি এমন হয় যে আপনার ইংলিশ মিডিয়ামের ইংলিশ স্কোরটা খুব ভালো ছিল, you might be waived from that language proficiency test, but that is a exception, that is a different dialogue you have to do with your institution, ঠিক আছে? other than that আপনাকে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি দিতে হবে। এখন আপনার 5টা ইনস্টিটিউশন যদি আপনি, যে আমি বললাম যে চুজ করেছেন, এমন যদি হয় যে 4টাতে আইএলটিএস অ্যাকসেপ্টেড, একটাতে শুধুমাত্র টোফেল, 4টাতে টোফেল, আইএলটিএস, ডিইটি সবগুলোই অ্যাকসেপ্টেড, একটাতে শুধুমাত্র আপনার আইএল টোফেল নিচ্ছে। এখন যদি আপনি 5টাতেই অ্যাপ্লাই করতে চান, যদি ওই একটা ইনস্টিটিউশন আপনার খুব ফেভারিট হয়, তাহলে কিন্তু আপনাকে টোফেল দিতে হবে, so that you can apply in all this institution, because TOEFL is followed by American curricula, and that's why it's the most safe language proficiency test, ঠিক আছে? আচ্ছা, এগুলোর স্কোর কি, মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, এটা সবসময় যখন আমি ফিজিক্যাল সেশনটা করি আমেরিকান সেন্টারে, এটা সবসময় একটা মজার গেম করি যে সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে কত স্কোর বলেন আইএলটিএস এর জন্য, কত স্কোর লাগবে যদি আপনি ইউএসএ তে যেতে চান, and I get all sort of answers, 6, 6.5 bhaiya, 5.5, and then I throw the googly that hey, it's not a numerical answer, and then কিছু মানুষ তাও বলবে 6.5, 5.5. Then I come to the point, hey, it's not any score, what it depends, তখন অনেকেই বলে it depends on the institution we're applying, just like the earlier point, right? So আপনার স্কোর কত লাগবে এটাও কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার সিলেক্টেড ইনস্টিটিউশন গুলোর উপরে, ঠিক আছে? আপনার ধরেন সেম 5টা ইনস্টিটিউশন যেগুলোতে আপনি সিজিপিএ টেস্ট করলেন, আপনার সিজিপিএ ঠিক আছে, এখন এমন হতে পারে যে ধরেন আপনার 5টাতেই আইএলটিএস অ্যাকসেপ্টেড, সেই ক্ষেত্রে আপনার এমন হতে পারে যে 3টাতে 6.5 চায়, একটাতে 7 পায়, আর একটাতে 7.5 চায়, এমন হতে পারে 6 চায়, রাইট? সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কোন ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই করছেন তার উপরে। এগেইন এখনো কিন্তু যারা আপনার এখনো আইএলটিএস বা টোফেল দিতে চান বা
ডিউলিঙ্গো স্কোর দিতে চান, এখনো কিন্তু এগুলোর অনলাইন অপশনস আছে, ঠিক আছে? সো আপনারা যদি দিতে চান, বাট if you think that you're not sure when you are applying, I would say hold this test, কারণ TOEFL বা IELTS এর বা DET score কিন্তু valid only for 2 years. So you do not want to sit for the test in advance and then 1-1.5 বছরের মধ্যে হচ্ছে না, তখন আপনার 2 বছর পার হয়ে গেল, আবার আপনাকে এই টেস্টটা দিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হলো SAT 1, SAT 2 or ACT, এগুলো হলো অ্যাপটিটিউড টেস্ট। ইউএসএ তে অনেক কলেজ আছে যেগুলোর স্যাট আপনার ম্যান্ডেটরি, হাউএভার অনেক ইনস্টিটিউশন আছে এগুলো টেস্ট থেকে সরে আসছে, টেস্ট ম্যান্ডেটরি থেকে সরে আসছে, টেস্ট অনেক সময় চায়ও না অনেকে, বাট এখনো পর্যন্ত ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট স্কলারশিপ অর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইনটু এ গুড স্কুল, দিস টেস্ট আর সাজেস্টেড, দিস টেস্ট আর রেকমেন্ডেড, ঠিক আছে? সো SAT 1 and ACT, SAT and ACT are almost same, ঠিক আছে? এর আমার একটা ডিফারেন্ট স্লাইড আছে এদের মধ্যে পার্থক্য কি, বাট SAT and ACT work with the same purpose. SAT 2 হলো, এটা হলো সাবজেক্ট টেস্ট। SAT 1 and SAT and ACT এর মধ্যে যেমন ইংলিশ, ম্যাথস আছে, SAT 2 টা হলো সাবজেক্ট টেস্ট। Say you want to study engineering and you want to give the university a sense that you're very good at physics, you're very good at math, then you can, what you can do, you can sit for 2 subject tests বা 3টা math 1, math 2, physics বা একটা আপনি ফিজিক্সে, it's up to you যে how many subject, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট টেস্ট হলো 800 স্কোর, and it's up to you whether you want to sit or not. It depends how strong you want to make your application package, ঠিক আছে? It absolutely depends on that. আর SAT 1 নিয়ে এসিটি নিয়ে আমি পরে বলছি। সো এটা হলো অ্যাপটিটিউড টেস্ট। সো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, অ্যাপটিটিউড টেস্ট দুইটাই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আপনি যদি ম্যান্ডেটরি কি সেটা জিজ্ঞেস করেন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইউএসএ স্কুলগুলোতে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট, বাট যেটা আছে আপনার এইসিটি বা স্যাট এগুলো কিন্তু ম্যান্ডেটরি না, অনেক ইনস্টিটিউশনে আছে এটা চাবে না। কিন্তু এইখানে আবার একটা ট্রিক আছে, অনেক ইউনিভার্সিটি চায় না, হ্যাঁ, কিন্তু যদি আবার স্টুডেন্টরা যখন অ্যাপ্লাই করে তখন তারা যদি দেখে যে কোনো স্টুডেন্ট স্যাট দিয়েছে, তারা কিন্তু একটা প্রেফারেন্স পেতে পারে, ঠিক আছে? নাও ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর প্ল্যানিং টু অ্যাপ্লাই ফর ফল 2021, থিঙ্কিং দ্যাট দ্য সিচুয়েশন উইল বি নর্মাল এগেইন, এমন হতে পারে যে নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে আপনি স্যাট বা এসিটি এক্সাম দিতে পারলেন না, অনেক ইনস্টিটিউশনই আছে এখন স্যাট এসিটি ওয়েভ করে দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ইউনিভার্সিটিকে পোক করতে হবে, গুতাতে হবে যে টেল মি, স্যাট এসিটি নাই, তাহলে তোমরা কিসের উপরে আমাকে স্কলারশিপ দিবা, কি আমি ট্রাই করব? আমি কি একটা বেশি এসে লিখবো? আমি কি অনলাইন কোর্সেস করব? আমি কি ইসিএ বেশি দেখাবো? হোয়াট আর দ্য ওয়েজ দ্যাট আই ক্যান প্রুভ মাই ওয়ার্ড টু ইউ সো দ্যাট ইউ ক্যান গিভ মি সাম স্কলারশিপ? দ্যাটস পার্ট অফ your responsibility to find out, alright? এবং এটা কিন্তু আপনি ফাইন, স্যাট নাই, আমি স্যাট দিলাম না, শুধুমাত্র আইএলটিএস বা টোফেল অনলাইন টেস্ট দিয়ে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করে ফেললাম, পরে স্কলারশিপ পেলাম না, পরে আমি চিন্তা করলাম হোয়াট ওয়েন্ট রং, ওরা তো কিছু চায় নাই। বাট হোয়াট ওয়েন্ট রং, ইউ ডিডন্ট নো দ্যাট দেয়ার ওয়ার সো মেনি স্টুডেন্ট হু এনকোয়ার্ড, who were ahead of you in so many matters, so many fields, and they got the scholarship, right? And you didn't get the scholarship, and now it's not within your ability. So you have to find out যে কিসের উপর এখন স্যাট নাই তো কিসের উপর স্কলারশিপ দিচ্ছে, right? You'll have to find out that portion. Next is personal statement. SOP is usually for master student. Personal statement is for undergrad student. Personal statement or admission essay is one of the most important or the unsung hero, যেটাকে নিয়ে, যাদেরকে নিয়ে খুব বেশি কথা বলা হয় না, সেরকম একটা এলিমেন্ট হচ্ছে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে? You'll be happy to know that we have a completely a dedicated session, যেটা লাস্ট আমাদের সেশন পার্সোনাল স্টেটমেন্টের উপরে হবে, এবং আমি ওই দিন একটা নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মিন নাভিন, ও স্কলারশিপ স্টুডেন্ট ছিল, ওকে নিয়ে আসবো যেন আমিও আপনাদের টিপস দিব, beside he can share his own experience, how did he approach the whole personal statement, ঠিক আছে? So personal statement is actually a space or way where you can let the institution know about yourself, right? আপনি তো আপনার স্কোর দিচ্ছেন, আপনার সিজিপিএ দিচ্ছেন, ওটি থেকে কিন্তু আপনার পার্সোনালিটি গেস করা খুব ডিফিকাল্ট। সো দে ওয়ান্ট টু নো হোয়াট সর্ট অফ স্টুডেন্ট আর ইউ, হোয়াট সর্ট অফ পার্সন ইউ আর, রাইট? এন্ড সেটার উপর ভিত্তি করেও কিন্তু ওদের একটা অ্যাডমিশন ডিসিশন নেওয়ার ম্যাটার আছে।
আপনার স্ট্রেংথ কি, আপনার উইকনেস কি, আপনার লাইফের স্ট্রাগল কি ছিল, আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন, রাইট? অল অফ দিস থিংস কিন্তু ম্যাটার করবে আপনার পার্সোনাল স্টেটমেন্টের উপরে। যেটা যেটা বলার আপনি কোনো স্পেস পাচ্ছেন না আপনার অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্টে, কোনো অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপারে, সেটা আপনি পার্সোনাল স্টেটমেন্টে দেখতে পারেন। And now you understand how important this is. আমি পার্সোনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে খুব বেশি কথা বলছি না এখানে। I usually spend a lot of time talking about personal statement, কিন্তু যেহেতু আমরা এটার উপরে একটা সম্পূর্ণ সেশনই করব আলাদা, এই জন্য আমি আর পার্সোনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে এখানে খুব বেশি কথা বলছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, next is recommendation letter. Recommendation letter is very important for US admission because it gives an idea যে অন্যরা আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে। রেকমেন্ডেশন লেটার ইউজুয়ালি যেটা হয়, ইউ স্কুলগুলো ডিপেন্ড করবে ইউ স্কুল ফার্স্ট যেটা যে চাচ্ছে কিনা। নট নেসেসারিলি অল দ্য স্কুলস মাইট ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ রেকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম ইউ। যদি চায় সেক্ষেত্রে কয়টা চাচ্ছে, দুইটা কি তিনটা? এই দুইটা বা তিনটা চাচ্ছে। একাডেমিক লেভেল থেকে কয়টা চাচ্ছে, এক্সট্রা কারিকুলারের জন্য কয়টা চাচ্ছে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি যখন রিসার্চ করবেন, ইউল হ্যাভ টু মেক শিওর যে এই ডিটেল গুলো আপনি মিস আউট করছেন না, ঠিক আছে? সো ইউজুয়ালি যেটা হয়, ফার্স্ট একাডেমিক যে রেকমেন্ডেশন লেটার, এটা ইউজুয়ালি যায় হলো ক্যারিয়ার গাইডেন্স কাউন্সিলরের থেকে বা হাই স্কুল কাউন্সিলরের থেকে, স্কুল কাউন্সিলরের থেকে, ঠিক আছে? নাও আই নো যে এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এই মুহূর্তে আপনারা একটু কনফিউজ যে আমার তো স্কুলে স্কুল কাউন্সিলর নাই, তাহলে আমি কার থেকে নিব এই রেকমেন্ডেশন লেটার? নট টু ওয়ারি, এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ইউজুয়ালি স্টুডেন্টরা তাদের সায়েন্স টিচার বা ম্যাথস টিচার বা ইংলিশ টিচার, কোনো একটা টিচার, যে টিচার তাদের খুব ভালো মতো চেনে, তাদের থেকে ইউজুয়ালি এই রেকমেন্ডেশন গুলো নিয়ে থাকে। আর যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছেন, বেশিরভাগ তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্কুলেরই এখানে আছে তাদের হাই স্কুল কাউন্সিলর গার্ডের আছে, তাদের সাথে তারা কাজ করবে। এখানে অনেক আই এম শিওর এখানে অনেক নটরডেমের স্টুডেন্ট আছে, সেন্ট জোসেফের স্টুডেন্ট আছে, ভিকারনেসের স্টুডেন্ট আছে। আপনাদের সব স্কুল কলেজে কিন্তু আমাদের ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনাই আছে, টিচার্স অ্যালামনাই আছে, ঠিক আছে? এন্ড সব সময় ওনাদের খুঁজে বার করবেন, এন্ড দে নো দিস প্রসেস এন্ড দে উইল বি এবল টু হেল্প ইউ, ঠিক আছে? যাদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স কাউন্সিলর নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এমন হতে পারে যে দুইটা চেয়েছে আপনি একটা, আবার এখানে একটা, যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তারা এই লেভেলটা অনেকেই প্রাইভেটে করে। তো তারা সবসময় আমাদের কোশ্চেন করে, ভাই আমি তো কলেজে করেছি, প্রাইভেটে করেছি, আমি তাহলে এখন কার্ড দিব। সো আপনি যেটা করবেন, ও লেভেল পর্যন্ত আপনি যেসব টিচার কার্ড পড়ছেন তাদের থেকে একটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি যার কাছে এই লেভেল করেছেন একাধিক সাবজেক্ট বা একটা লং টাইম নিয়ে, তাদের থেকেও একটা রেকমেন্ডেশন লেটার আপনি নেওয়ার ট্রাই করবেন। হি ইজ অলসো এ টিচার, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট ইজ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, ইসিএ বলে এটাকে। ইউএস স্কুলস লাভ স্টুডেন্ট যাদের কিছু প্যাশন আছে বিসাইড দেয়ার স্টাডি, ঠিক আছে? কারণ ওখানে ওরা চায় যে আপনি 4 বছরের এই যে একটা এক্সপিরিয়েন্স, ইট শুডন্ট বি only confined into studying. They want you to have fun. They want you to be engaged with different things, to open different horizon in your mentality, right? And এই জন্য কিন্তু ওরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দেখতে চায় যে আপনি কি করেছেন। নাও এমন হতে পারে আপনি স্পোর্টসে ইনভলভ ছিলেন, আপনি কোনো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ ছিলেন, এমন হতে পারে আপনি ইউ লাভ ট্রাভেলিং, ইউ ওয়ার ইন অলিম্পিয়াডস, ইউ ওয়ার ইন MUN, রাইট? দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ টু এনগেজ yourself, voluntary work, social work, so many ways these days where you can show your ECA. So আপনার যদি MUN এর সার্টিফিকেট থাকে, অলিম্পিয়াডের অ্যাওয়ার্ড থাকে, ওয়ান্ডারফুল, এগুলো তো আপনি অবশ্যই দেখাবেন। কিন্তু এমনও যদি হয় ইউ আর নট ফাইন্ডিং ওয়ে টু টেল ইউর ECA, টক অ্যাবাউট ইউর ECA, এমন কিন্তু যদি হয়, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ECA সম্পর্কে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে পারেন, ঠিক আছে? বা এমন হতে পারে কোনো ছবি দিয়ে দেখাতে পারেন, মেবি ফটোগ্রাফি ইউর হবি, রাইট? সেক্ষেত্রে আপনি ফটোগ্রাফি দিয়ে দেখাতে পারেন, মিউজিক কিছু করেছেন সেটার অডিও টেপ পাঠিয়ে দিতে পারেন। Be creative about representing your ECA, that helps, ঠিক আছে? ইউএস স্কুল, অনেকগুলো স্কুল আছে পছন্দ করে যদি আপনি ডিফারেন্ট ওয়েতে তাদের ECA সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? Our last point is cost and financial statement. Now,
we all know there is no hide and seek about it that US schools are very expensive, right? Even though আমি আগেই বলেছি যে অনেক cost structure আছে, স্কলারশিপের contribution আছে, but US schools are expensive generally. But you have to think that you are making an investment in your future with this cost, ঠিক আছে? Your parents are making an investment with this cost, ঠিক আছে? So যখনই আপনি রিসার্চ গুলো করবেন, try to find out যে কত খরচ আছে, এভারেজ স্কলারশিপ কত দেয় তারা, সো দ্যাট আপনি যদি স্কলারশিপ এক্সপেক্ট করেন ওই ইনস্টিটিউশন থেকে, সেটা আপনার ফ্যামিলির ইনকাম এবং খরচটার গ্যাপটা মিটাচ্ছে কিনা এটা জানা খুব জরুরি। ইউজুয়ালি এখানে কয়েকটা ওয়ে আছে, অনেকগুলো ইউএস স্কুল আছে যারা ফার্স্টেই আপনি থেকে জানতে চাবে না যে আপনার এবিলিটি আছে কি নাই। সো ইউ উইল অ্যাপ্লাই, দেন আপনার ওরা মেরিট দেখবে, আপনার টেস্ট স্কোর দেখবে, আপনার সিজিপিএ দেখবে, দেখে আপনাকে স্কলারশিপ অফার করবে। এন্ড ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক যে এটা আপনার বাজেটের মধ্যে, তাহলে আপনি আগাবেন, ঠিক আছে? কিন্তু অনেক স্কুলই আছে যেটার আপনি কিছু স্কলারশিপের ফর্ম আছে ডিফারেন্ট, যে আপনি স্কলারশিপের ফর্মে যখন আপনি ফিল আপ করতে যাবেন তখনই আপনার ফ্যামিলি ইনকাম জানতে চাবে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখতে চাবে, সেটাতে আপনার ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ আছে, ঠিক আছে? সো এই দুইটা ওয়েই আছে। সো যখন আপনি ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশনের অ্যাপ্রোচ করছেন, ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন দেখছেন, তখন কিন্তু আপনার এই ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ গুলো হ্যান্ডেল করতে হবে, ঠিক আছে? বাট দিস ইজ দ্য লাস্ট স্টেপ। অ্যান্ড কমিউনিটি কলেজের কথা আমি বারবার বলছি, কারণ আমাদের বাংলাদেশ থেকে লাস্ট ইয়ারে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ আসছে কমিউনিটি কলেজে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? অনেক স্টুডেন্টরা, ওয়াই? বিকজ ইটস অ্যান অ্যাফোর্ডেবল অপশন। কমিউনিটি কলেজ হলো 2 ইয়ার্স কলেজেস যেখানে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি প্রোভাইড করে। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে এই কলেজগুলো কিন্তু 4 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোভাইড করে না, ব্যাচেলার্স ডিগ্রি প্রোভাইড করে না, এটা আপনাকে একটা 2 ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি প্রোভাইড করবে। কিন্তু এই ইনস্টিটিউশন গুলো হলো খরচ রিজনেবল, মোর রিজনেবল দেন দ্য 4 ইয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঠিক আছে? এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং এই জন্য অনেকেই কি করে, এই কমিউনিটি কলেজগুলোতে যায়, খরচ বাঁচায়। মজার ব্যাপার হলো ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ইয়ার করার পর বেশিরভাগ কমিউনিটি কলেজের সাথেই থার্ড এন্ড ফোর্থ ইয়ার যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে ওগুলোর একটা কোলাবোরেশন আছে, এক্সচেঞ্জ অফার আছে। সো ইউ ফিনিশ ইউর ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ইয়ার, ইউ গো টু দা ইউনিভার্সিটি, ফিনিশ ইউর থার্ড এন্ড ফোর্থ ইয়ার, বা কলেজে গেলেন যে আপনি ব্যাচেলার্স ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? আরেকটা অনেক সুবিধা আছে কমিউনিটি কলেজে, ইউজুয়ালি সামার ক্লাসেস, অনেক কমিউনিটি কলেজ আছে সামার কালে ক্লাসেস অফার করে, সো দ্যাট ইউ ক্যান ফিনিশ আপ ইউর কোর্সেস কুইকলি, ঠিক আছে? এছাড়া পাবলিক ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে সেগুলোর খরচ অবভিয়াসলি আর মোর রিজনেবল দেন দ্য প্রাইভেট ওয়ান্স, বাট এগেইন প্রাইভেট গুলো আবার স্কলারশিপ দেয়। সো কস্টের এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো আপনাকে রিসার্চ করতে হবে, দেখতে হবে। এডুকেশন ইউএসএ যখন খুলবে, আমাদের আমেরিকান সেন্টারে আসতে পারেন, বা ইএমকে তে যেখানে যেতে পারেন, আমাদের কিছু কস্টের স্ট্রাকচারের ডাটাবেজ আছে, যে ডাটাবেজ গুলো আপনি ফলো করতে পারেন, এবং ওখানে স্কলারশিপ কারা দেয়, কোন ইনস্টিটিউশন গুলো বেশি, সেগুলো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। সো এগুলো আছে, ঠিক আছে? এবং আমরা ইউজুয়ালি অ্যাক্টিভিটি বি তে আমরা ইউজুয়ালি আলাপ করে থাকি, ঠিক আছে? So these are the 8 important elements of your application. So আপনারা যারা কোশ্চেন করতে চান, প্লিজ টাইপ ইউর কোশ্চেন, আর যদি না হয় তাহলে তো বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই স্লাইডটা হলো I don't know. আচ্ছা, টাইপস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্টেড, ইউজুয়ালি কি কি ওরা চেয়ে থাকে, কি কি পেয়ে থাকে। সবচেয়ে কমন হলো আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, এফডিআর বলেন, কারেন্ট ব্যাংক বলেন, এই জিনিসগুলো আসলে বেশি থাকে বা অ্যাকসেপ্টেড থাকে। এরপরে হলো আপনার ফিক্সড টার্ম ডিপোজিট, গভর্নমেন্ট বন্ড যদি থাকে, যেগুলো ম্যাচিউর খুব কুইকের মধ্যে হবে, এটাও হতে পারে, ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। আদার কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে। এছাড়া হলো যে আপনার বাবা অফিস আপনাকে লোন দিবে, বা আপনি অন্য কোনো ওয়েতে আপনার স্কলারশিপ পেয়েছেন, সেগুলোর আপনার আনকন্ডিশনাল স্কলারশিপ লেটার আপনাকে, সেগুলো ইউনিভার্সিটি একসেপ্ট করবে যদি আপনি এরকম কিছু অ্যাটেন্ড করে থাকেন। আচ্ছা, এরপরের স্লাইডটা হলো যে যেসব ওয়েজ আছে অ্যাপ্লাই করার, সেগুলো আমি আগেই বলেছিলাম। কমন অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইউজুয়ালি দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ে টু
অ্যাপ্লাইং ইউএস ইনস্টিটিউশন। আমাদের যে আদিব আছে, একটা সেশনে আদিবকে নিয়ে আসবো, ড্রেক্সেলে পড়াশোনা করছে, ও কমন অ্যাপ দিয়ে অ্যাপ্লাই করছিল। সো ও ওই সেশনটায় আমরা যে শোটা করব, সেশনটা করব, ওখানে ও কমন অ্যাপ নিয়ে একটু আলাপ করবে। সো আপনারা আরেকটু ভালো মতো পড়তে পারবেন। কোয়ালিশন অ্যাপ্লিকেশন আছে, এগুলো সবই গুগল পারলে পাবেন। কোয়ালিশন দেখেন যে অনেক কম ইউনিভার্সিটি এখন আছে, বাট ঘটছে। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি কলেজ অ্যাপ্লিকেশন আর স্কুল স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন আছে। এই স্কুল স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আর্লি ডিসিশন অ্যাপ্লিকেশন, আর্লি অ্যাকশন, রেগুলার, এছাড়া আবার টেক্সাসে আছে, টেক্সাস অ্যাপ্লাই টেক্সাস। সো এগুলো যত আপনি রিসার্চ করবেন দেখবেন যে আপনি তত এগুলো সম্পর্কে জানতে পারছেন। নেক্সট স্লাইডটা হলো, আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি স্যাট এবং এইচএসসির মধ্যে একটা ডিফারেন্স নিয়ে স্লাইড আছে। আসলে খুব বেশি না, এটা খুব সিম্পল। স্যাট এন্ড এইচএসসির দুইটারই যে মেইন সাবজেক্ট গুলো হলো, সেটা হলো আপনার ইংলিশ এন্ড ম্যাথমেটিক্স, ঠিক আছে? এছাড়া এইসিটি অ্যাক্ট যেটা, ওটার মধ্যে সায়েন্সের একটা অপশন আছে। সো দ্যাটস দ্য অনলি স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স, ঠিক আছে? এছাড়া কিন্তু আপনার ওই যে মার্কস বা এগুলো খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না। মেইন আপনার স্যাট এবং এইসিটির মধ্যে যেটা পার্থক্য, সেটা হলো যে এইসিটিটার মধ্যে একটা স্মল সায়েন্সের ব্যাপার আছে, আর স্যাটের মধ্যে এটা মেইনলি হলো ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথ, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার হলো আপনি যেমন ইউএস এর স্কুলকে শর্টলিস্ট করছেন, 4,000 থেকে এক ধাক্কায় 20টা করে ফেলছেন, 15টা করে ফেলছেন, 10টা করে ফেলছেন। ইউএস স্কুলগুলাও কিন্তু আপনার থেকে কিছু খুঁজছে, ঠিক আছে? কি কি খুঁজছে? ফার্স্ট হলো, অ্যাজ এন আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট, your foremost important task is to study, right? That's our life mantra. HSC পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট, যে পড়া পড়া পড়া। I think my most hated years in my whole life, or most frightened year in my whole life, was the HSC period. My heartfelt condolence, my heartfelt uh, uh, sadness goes for the student যারা আপনারা I'm sorry, the Wi-Fi was lost. So যেটা আমি বলছিলাম যে ইউনিকনেস থাকবে। তারপর হলো দ্য রাইট ম্যাচ, যেটা আমরা আগেও কথা বলেছিলাম যে সো রাইট ম্যাচটা হলো যে আপনি যে ইউনিভার্সিটিটা চুজ করেছেন সেটা আপনার জন্য কাজ করছে কিনা, ঠিক আছে? সো ওইটা আপনাকে দেখতে হবে যে রাইট ম্যাচ কিনা আপনি যেটা করছেন। এরপর হলো মোটিভেশন এন্ড কমিটমেন্ট। So motivation and commitment is very important. Why? Because
অ্যাজ এন ইউএস স্টুডেন্ট, আই এম সরি, আমার ওয়াইফাই চলে গিয়েছিল, আই হ্যাড টু রিস্টার্ট দ্য মেশিন, আই এম শিওর এভরিওয়ান ফেসেস দিস, আই এম রিয়েলি সরি। সো যেটা হলো যে মোটিভেশন এন্ড কমিটমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ উইল বি গোয়িং টু ইউনাইটেড স্টেটস। এই যে বলে না 7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে আপনি ওখানে যাবেন, অনেক বড় কিন্তু একটা সাহসের কাজ, অনেক বড় একটা কমিটমেন্টের কাজ। সো মেক শিওর দ্যাট ইউ শো বাই ইউর এসে, ইউ শো বাই ইউর রেজাল্ট দ্যাট ইউ আর কমিটেড টু দ্য হোল প্রসেস। এরপরে হলো পোটেনশিয়াল লিডারশিপ স্কিল। সো পোটেনশিয়াল লিডারশিপ স্কিল কেন? কারণ অবশ্যই ওরা দেখতে চায় যে আপনি যে নলেজটা গেইন করেছেন ব্যাক করে ওইটা আপনি অ্যাপ্লিকেবল কিনা, অ্যাপ্লাই করতে পারছেন কিনা সেটা। আচ্ছা, এরপরে just give me a minute, let me see if I can share it back. আচ্ছা, আমাদের আসলে খুব বেশি স্লাইড আর নাই, সো আই এম নট গোয়িং ব্যাক টু দ্য স্লাইড থিং। আমাদের লাস্ট স্লাইড হলো এইড কিসের উপর পাওয়া যায় স্কলারশিপ, যেটা হলো যে ইউজুয়ালি ইউএসএ তে টু টাইপস অফ এইড আছে, মেরিট বেস অ্যান্ড নিড বেস। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু মেরিট বেস স্কলারশিপটাই বেশি কমন অ্যান্ড বেশি ইম্পর্টেন্ট, বেশি পপুলার। সো ওটাই আপনাকে ট্রাই করতে হবে। মেরিট বেস আপনি কি কি, আপনার একাডেমিক পারফরমেন্স উপরে, টেস্ট স্কোর উপরে, যদি আপনার কোনো স্পেশাল ট্যালেন্ট থাকে বা আপনার অ্যাথলেটিক বেস কিছু থাকে, ইউএসএ তে অনেক স্কুল আছে যারা স্কলারশিপ পায়, দিয়ে থাকে অ্যাথলেটিক বেসের উপরে। সো এটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার। আর নিড বেস যে স্কলারশিপটা আছে ওইটা খুব কম ইনস্টিটিউশন অফার করে এবং এটা আস্তে আস্তে আরো কমে আসছে এবং দে আর হিউজলি কম্পিটিটিভ। ঠিক আছে, সো নিড বেসড এর জন্য ট্রাই করার থেকে যে সেখানে আপনার ফ্যামিলি ইনকাম দেখবে, ওরা ফাইন্যান্সিয়াল নিডটা দেখবে, দেখে ডিটারমাইন করবে, বাট এটা কিন্তু অনেক অনেক কম্পিটিটিভ। সো আপনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেরিট বেসটাই আপনি ট্রাই করবেন। সো দ্যাট গোজ আওয়ার ফার্স্ট সেশন। আপনার যে পুরা রিকোয়ারমেন্ট এবং যেটা ছিল এটা নাটশেল, আমরা এডুকেশন ইউএসএ কিভাবে আমরা আপনাকে সার্ভিস দেই তার আগে বলে নিই আমাদের কোথায় কোথায় সেন্টার আছে। আই নো যে ভার্চুয়ালি অনেক স্টুডেন্ট অনেক জায়গা থেকে আমাদের জয়েন করেছেন। ঢাকাতে আমাদের 2টা সেন্টার, আমি যেটা ইউএস এমবেসির পাশে অ্যানেক্স বিল্ডিং এ যেটা আমেরিকান সেন্টার, ওখানে আমি বসি, ওখানে আমাদের 4 জন অ্যাডভাইজার আছে। এছাড়া আমাদের ধানমন্ডিতে, যেটা আপনাদের অনেকের জন্য কাছাকাছি এবং এই জন্যই আমরা করেছি ধানমন্ডিতে যেন স্টুডেন্টরা এক্সেস পায়, ওটা ইএমকে সেন্টারে, ওখানে আমাদের 2জন অ্যাডভাইজার আছে। এছাড়া আমাদের চিটাগাং একটা অ্যাডভাইজার সেন্টার আছে, অ্যাডভাইজিং সেন্টার আছে, যেটা হলো জামাল খান রোডে চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সাথে, ওখানে আমাদের একজন অ্যাডভাইজার আছে। এছাড়া আমাদের খুলনা শিববাড়ি মোড়েও আমাদের একটা অ্যাডভাইজিং সেন্টার আছে, ওখানে আমাদের একজন অ্যাডভাইজার আছে। ঠিক আছে, এছাড়া আমাদের রাজশাহী এবং সিলেটে আমাদের আমেরিকান স্পেস আছে, যেখানে আমাদের ম্যাটেরিয়ালস দেয়া আছে, সো ওখানে আপনারা পাবেন। আমরা কিন্তু এডুকেশন সেন্টার হিসাবে আমাদের যে সার্ভিস, আমাদের দেখেন সারা মাসে অনেকগুলো সেশন হয়ে থাকে। এই যে আমি আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর হিসাবে এড ভাইবের সাথে এখানে করছি, এছাড়াও আমাদের নিজেদের অনেক সেশন থাকে। আপনারা যদি জাস্ট এডুকেশন হিসেবে বাংলাদেশের ফেসবুক পেজে যে আমাদের ইভেন্ট সেকশনে যান, ইউল সি যে উই আর ডুইং সো মেনি থিংস। ঠিক আছে, সো যদি যখন আমাদের সেন্টার ওপেন হবে আপনারা আসতে পারবেন, তখন দেখবেন উই ব্রিং অল দ্য ম্যাটেরিয়ালস, একবারে ইউএস থেকে আপডেটেড বুকস, ম্যাটেরিয়াল, স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্টের উপরে, ইউএস স্কলারশিপের উপরে, সবকিছুর উপরে বই আছে, মক টেস্ট এবিলিটি আছে আমাদের এখানে, অনেকগুলো সফটওয়্যার আমরা কিনে রেখেছি যেগুলোর মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি আপনি সার্চ করতে পারবেন। সো অল অফ দোজ থিংস উই প্রোভাইড। অ্যাডভাইজাররা আমরা আছি, আমরা ট্রাই করি স্টুডেন্টদের আমাদের ক্যাপাবিলিটি, আমাদের এবিলিটির মধ্যে যতটুকু হেল্প করার। ঠিক আছে, সো অল দিস থিংস উই প্রোভাইড অ্যাজ এডুকেশনাল সেন্টার, অ্যাজ এডুকেশন ইউএসএ অ্যাডভাইজার। ঠিক আছে, সো আই উইথ দিস আই থিঙ্ক উই আর হিয়ার টু হেল্প ইউ। আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আমি ওদের অ্যাডভাইসকে বলবো পরে চ্যাট কমেন্ট বক্সে আমার ডিটেল দিয়ে দিতে, আমাদের ফেসবুক পেজের অ্যাড্রেস, আমার ইমেল অ্যাড্রেস, ইউল বি গেটিং ইট, নো ওয়ারিজ। স্লাইডটায় থাকলে স্লাইডই পেতেন, এখন স্লাইডটা অফ হয়ে গেছে, বাট আই এম হিয়ার টু ডু মেনি সেশন। বাট আজকেও কমেন্টে পরে আপনারা যদি কেউ চান আবার, if you ask, they will provide it, so you can contact with me regarding anything which is related to your year's higher study. ঠিক আছে, now I'm done with my session. I'm not sure whether we have question. আচ্ছা,
সো যারা এখন যদি আপনারা কোনো কোশ্চেন থাকে, আই এম রিসিভিং কোশ্চেন, এডভাইভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছেন, আচ্ছা, there you go. First question. Hi, I'm Tanvir. I'm an international student doing BSc in Computer Science in Brunel University, London. I have plans to do my master in the USA. I just finished my first academic year. I have 2 more academic years to get my undergrad degree done. Which steps should I take to follow pursue my dream to do master in? Very good. Thank you so much, Tanvir, for this question. Very good question. Since you are doing your bachelor's from an international country, you won't need to sit for the language proficiency test. So যেটা হলো আপনি মাস্টার্স এর জন্য জিআরই দিতে পারেন, এখন থেকে একটু জিআরই প্রিপারেশন নিতে পারেন, so that when you are done with your bachelor's, you can directly go and apply in the US institution. GRE একটু আগে দিলেও সমস্যা নাই, GRE score validity are usually for 5 years, so you're safe in that period. And also when you are doing your undergrad, while doing your undergrad, please try to see what are the institution you want to go to, institution নিয়ে একটু রিসার্চ করেন, and যে ইনস্টিটিউশনটা আপনার পছন্দ তাদের আপনি একাডেমিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখেন যে ওরা কি চায়, এবং in that way you can mend up your application. This is a very good time, since you're already thinking about your master opportunity. This is a very good time, and you can always uh, always start preparing yourself from an earlier period. Thank you so much for your question. Hamim, hi Hamim. I think you attended one of my session. So thank you so much for joining here, sir. A problem with merit-based scholarship is that are usually given on annual basis. So I feel it's a bit insecure. I would really appreciate if you address the issue. It is actually it is not a problem. You should see it as an opportunity. Why they are giving it as an yearly thing? Because they want to give you a benchmark to attend, right? They want to give you a benchmark to reach. আপনি ওখানে গেলেন, আপনাকে ওরা মেরিট বেস স্কলারশিপ দিল, আপনি স্কলারশিপ নিয়ে গেলেন, what if you go there and then you cannot produce? তখন কিন্তু আপনি ওই স্কলারশিপটা আর পাবেন, এবং ইটস অনলি ফেয়ার, রাইট? ফেয়ার অন দ্য ইনস্টিটিউশন। সো যেটা হয় যে if you have that target in front of you, you'll always aspire to do good, right? আপনি চাবেন যে আরো কিভাবে ভালো করা যায়, আরো কিভাবে ভালো করা যায়। and usually যেগুলো মেরিট বেস স্কলারশিপ হয়, they are usually repetitive. সো আপনি ফার্স্ট ইয়ার পর যখনই একটা ভালো মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন, তখনই কিন্তু আপনার এটা রিপিট হবে, আপনাকে আবার দিবে এটা। সো ডোন্ট ট্রাই টু থিঙ্ক ইট ইজ আ নেগেটিভ থিং, এটা পজিটিভ। এবং সবকিছুই কিন্তু আপনি মাস্টার্স এর জন্য যে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ গুলো পাবেন, আপনার এক এক বছরের জন্যই দিবে। তারপরে আপনার যদি কিছু সার্টেন বেঞ্চমার্ক আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারেন, তারপরে আপনাকে ওরা নেক্সট ইয়ারের জন্য দিবে, এন্ড ইট গোস দ্য সেম। যেগুলা ছোট ছোট স্কলারশিপ, ওগুলো ইউজুয়ালি একবারে দেওয়া হয়, সেটা একটা থোক অ্যামাউন্ট হিসাবে, গ্র্যান্ট অ্যামাউন্ট হিসাবে, বাট দে আর নট ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট। সো মেরিট বেস স্কলারশিপ গুলো যেগুলো আপনি পাবেন, ওগুলো ইউজুয়ালি লার্জার অ্যামাউন্ট, এন্ড এগুলো ইউজুয়ালি আপনি ভবিষ্যতের জন্য আবার অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ so much for your question. If I don't submit SATs during this pandemic, do I get any disadvantage compared to someone who submitted that? এই প্যান্ডেমিকে কেউই স্যাট সাবমিট করতে পারবে না, কারণ কেউই স্যাট দিতে পারছে না, ঠিক আছে? সো ইউ আর সেফ ইন দ্যাট পজিশন, ইন দ্যাট সিচুয়েশন, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অলমোস্ট ইন অল দ্য কান্ট্রিজ স্যাট হচ্ছে না। সো অ্যাবসলিউটলি নো চান্স অফ গিভিং স্যাট এক্সাম। সো যদি, বাট এমন যদি হয় যে নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে ইন্ডিয়া স্যাট ওপেন করে দিয়েছে, বাংলাদেশে করতে পারেনি, তখন একটা প্রবলেম হতে পারে অ্যাপ্লিকেশন 2021 এর জন্য। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান অলওয়েজ ডিসকাস দিস উইথ দ্য ইনস্টিটিউশন, অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন আপনাকে বলবে কিভাবে এটা মেকআপ করতে পারেন। এবং এই জন্যই কিন্তু এই যে ফ্রি টাইম গুলাতে এনগেজ ইউরসেলফ উইথ অনলাইন কোর্সেস, প্রচুর অনলাইন কিন্তু কোর্সেস এখন ফ্রি আছে। সো আপনি কিন্তু এই টাইম গুলোতে ইউ ক্যান অলওয়েজ এনগেজ ইউরসেলফ, অ্যান্ড ইউ ক্যান অলওয়েজ ট্রাই যে কিভাবে এই টাইমটাকে কাজে লাগিয়ে, যদি এমন সিচুয়েশন হয় যে স্যাটিসফাই দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে কিসের মাধ্যমে আমরা এটাকে রিপ্লেস করতে পারি, এটার জন্যই আপনাকে দেখতে হবে। Any more question? All right.
Sarah question করেছেন, many of the universities are not requiring SAT for the class of 2025, right? Undergrad, but many of them are requiring TOEFL. Should I sit for the home edition? Yes, you're absolutely right. SAT অনেকেই 2025 ক্লাসের জন্য চাচ্ছে না। যদি এমন হয় যে you have option in the language proficiency test, তাহলে আপনি দেখতে পারেন, একটু আপনি ট্রায়াল টেস্ট দিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার জন্য কি ডুওলিঙ্গো ইজিয়ার হচ্ছে, IELTS হচ্ছে নাকি টোফেল হচ্ছে। টোফেলের জন্য ইউজুয়ালি ইউ নিড ভেরি গুড ব্যান্ডউইথ ইন্টারনেট, অনেক সময় ডিস্টার্ব হতে পারে, বাট যদি এমন হয় যে আপনি ইউ আর থিঙ্কিং যে অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ডটা খুব কাছাকাছি চলে আসছে, তাহলে আপনি হোম এডিশন দিতে পারেন। আর যদি এমন হয় আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন ইজ ইন ডিসেম্বর, তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি নভেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করতে পারেন। সো ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউর ইনস্টিটিউশনস ডেডলাইন অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি। ইউজুয়ালি আন্ডারগ্রাড স্টুডেন্ট আপনারা এখন ট্যাক্স সেভি, সো এইসব টেস্ট হোম এডিশন দেওয়াটাও আপনাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হবে না। Thanks for your question. All right, we have already passed the 1 hour, and thank you so much for attending the session. Like I said at the starting, unfortunately or fortunately, you will be seeing me again and again in few episodes, but I won't be alone in any of the coming session. Please join the sessions. We have designed the sessions in a way যেটা আপনার একটা পর একটা আসবে। Tabia question করেছে, ভাইয়া, does a gap year any significant effect on the scholarship planning? Wonderful question. So I'm happy, Tabia, that you asked this question. I always want to address gap year. I forgot somehow. অনেক স্টুডেন্ট, অনেক প্যারেন্টস এর মধ্যে একটা কনফিউশন আছে রিগার্ডিং গ্যাপ ইয়ার, হাউ টু অ্যাড্রেস দিস গ্যাপ ইয়ার। Me as an advisor, I always tell my student to not to rush for this application. অনেকেই যেটা করে, আমাদের এইচএসসি রেজাল্ট পাওয়ার পর শেষ হতে হতে এপ্রিল মে হয়ে যায়, এইচএসসি জুন জুলাই চলে যায়, অনেকেই দে ডোন্ট গেট এনাফ টাইম বিটুইন জাগলিং। আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ট্রাই করতে চাই, এখানে ট্রাই করতে চাই, ওখানে ট্রাই করতে চাই, কোচিং সেন্টারে যাচ্ছি, স্যাটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, আমার রেজাল্ট আসতে লেট হয়েছে, আমি একটা ইমপ্রুভমেন্ট দিতে চাই, অনেকগুলো ব্যাপার একসাথে কাজ করে দে রাশ ফর দ্য ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশন সাইকেল, অ্যান্ড দেন ইটস নট গুড, রাইট? ইটস অল রাইট যদি আপনি ওই সাইকেলটা যদি আপনি প্রিপেয়ার থাকেন, দেন ফাইন। যদি প্রিপারেশন আপনার এনাফ না থাকে, you can always take a gap year. Then you utilize your time for ECA and preparing yourself for online courses, for doing this, for doing that, and then you can explain why did you take this gap year. It's usually better if you're not prepared in the earlier year. All right, thank you so much for this question, Tabia. Muhit, if I apply to a US university after country's admission exam, will it considered as a gap year? Not if it's within the cycle. Like আপনি এমন হতে পারে আপনি IBA টেস্ট নভেম্বরে দিয়েছেন, বুয়েটের টেস্ট ডিসেম্বরে দিয়েছেন, and then you মেড দ্য রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আছে, তাহলে এটা কোনো গ্যাপ ইয়ার না। আপনি সেম অ্যাডমিশন সাইকেলের মধ্যে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন, তাহলে এটা গ্যাপ ইয়ার হবে না। Can I start any startup in the US? US? Yes. It depends on the what subject you are studying, and usually এগুলা OPT CPT এর আন্ডারে অনেক সময় পড়ে, এবং আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে হেল্প নেবেন। ইউনিভার্সিটির এগুলোর স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট থাকে অনেক সময় টু হেল্প ইউ। সো অনেকেই করে থাকে। If it's not disrupting your study and it's within the same line of your study, it will be even better. But I have seen students doing that, so you can do that too. All right, I think we are done with our question. Thank you so much for the question, and I'm sure in the coming sessions আরো কোশ্চেন আসবে। আজকে যারা অ্যাটেন্ড করেছিলেন তাদের বলি, কালকে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন ক্যান্টাকি থেকে দুইজন ইউনিভার্সিটি রেপ আসবে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য, সাভানা এন্ড ব্রাইসন। দে আর ওয়ান্ডারফুল স্পিকার। সাভানার সাথে I had privilege to meet her a few times, and she's very fun, very nice. They will be casually interacting with you and talking about the university, the opportunities. ইউএস ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলা, এই যে আপনি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন ক্যান্টাকির সাথে কথা বলবেন, এটা কিন্তু এমন না যে এই ইউনিভার্সিটিতে আপনি যেতে হবে। আপনি যখন একটা ইউনিভার্সিটি সেশন করেন, you get an overall idea of
ওদের অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম কি, ইউএস স্কুলগুলোর, অ্যান্ড দেন অ্যাডমিশন সাইকেল কি, স্কলারশিপের জন্য কি কি লাগে। সো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যারা আপনারা যদি ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানেন না, গুগল করে নিতে পারেন। যারা জানেন প্লিজ জয়েন। যারা হয়তো বা আপনারা জানেনও যে এটাতে অ্যাপ্লাই করবেন না, তারপরেও ইট ডাজন্ট harm you to attend that session. All right, thank you so much. So with this I am ending this session. All right, thank you so much again. See you tomorrow. Bye bye. Good night, stay safe.